ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੂਮਨ ਆਫ ਕਲਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਗੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮਰਜਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਨਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਿਥ ਯੂ ਟੁਡੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ keynote speeches around these areas. So without any further ado, please join me in welcoming our guest for this evening, Harpreet Kaur ji from Why Blend In. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ to all my viewers. So good to have you, Harpreet ji. You know, you're really an anomaly, right? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੋਮਲੀ ਹੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਕਮ ਬਾਏ women, let alone women of color, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਬਟ ਦੈਨ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। I want to learn all about this and I want to know ਕਿ you know where is your day job and how did Why Blend In start as this passion project on the side? Yeah, well, thank you so much for asking that question. And you know what? We all feel like we are an anomaly, but at the same time, that's okay. You know, I would say pat on your back कि Guru Sahib ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ stand out ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ with that being said to your question कि मैं ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ I am actually a director at Microsoft. I'm a product leader. I'm actually working on next generation of cloud. ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡੇ ਜੌਬ ਹੈਗਾ। I have a beautiful amazing ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਾਰਟਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ I have been in the industry for 20 plus years ਤੇ you know but at the same time as you said ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ side hustle which started as a passion project Why Blend In which is my company for keynote speaking and executive and leadership coaching or start kita because I saw a little passion in myself to give back as well as saw you know an opportunity where I felt like I have gone through so many downs as you said anomaly right like coming from India ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ you know ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ I felt like there is a time Guru Sahib vi ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ to give back. I started that as like you know just to give back. Now it's a full-fledged company and I am so blessed and humbled to say that the amount of acceptance I am getting that literally I'm on wait list. People are on wait list to get into my coaching as well as for keynote speaking. With that being said, I'll keep it short because I know you were saying Appa we're going to have fun on this, so let's have some fun as well. You know Harpreet ji, it's always interesting right ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ so by no means am I going to limit you
on what you can share with us today. Please ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ share ਕਰੋ because ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ actionable advice ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ. It's the end of the year. Everyone ਹਮੇਸ਼ਾ year end ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, society ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ improve ਕਰਨਾ ਹੈ, right? Everyone has New Year's resolutions and so on and so forth. But ਅਕਸਰ ਉਹ resolutions ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ in depth improvement, self reflection ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ. Often they're more surface level, right? Gym ਜਾਓ, dieting ਕਰੋ, bank account ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, right? So I want to talk about improving ਇੱਕ mindset ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So you have this concept of personal branding, right? Yep. ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ. How did you come up with this and how do you turn it into a tool ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ to then see improvements in their professional life? Yeah, it is so important. Ajkal the digital world de vich have, Aashmeeta, you and me, right? Let's just take a very simple example. You and me, we are out there on the social platforms. We are doing this. The loਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ. Like I want to make sure each one of that. Harpreet Kaur, kinna common naam hai. How is this Harpreet Kaur different than other millions of Harpreet Kaurs out in the world? What does this Harpreet Kaur stand for? Literally, personal branding means what people talk about you when you're not in the room. ਜਦ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਹਾਊ ਯੂ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ yourself is so important. Very small analogy ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਈਏ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਆਪਾਂ ਕਾਸਕੋ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, few cents ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹੀ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਈਏ, $1 ਦੀ ਹੋਏਗੀ. ਉਹੀ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੀਏਟਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ 에어ਪੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹੀ $4-5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ. ਕਿਉਂ? Because you have placed that water bottle or you have branded that water bottle as a necessity. It's standing out. Why would we go buy something which is which has a brand to it? Like apne agar even appa, if you are very concerned about the brands, right? Like purse ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ wallets ਆਪਾਂ ਨੂੰ $10 ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ. So I really want ਕਿ each one of us has built that brand where you're standing out from the crowd and saying, hey, you know what, this is what I bring to the table, versus someone else telling you the story ki oh ek kardi hai. People are always gonna talk. That's another thing when I talk about personal branding. People are always gonna talk behind your backs. So forget that. You're not everyone cup of tea. Which people cup of tea you want to become, that you should put in your mindset. Agar tusi tech de vich ho ki main mama company, when I say mama company, to the top 5 Fortune 500 companies de vich agar main jana chahna ha ya jana chahndi ha, what are you doing? How are you standing out across thousands of resumes which they are getting? And in that framework of personal branding, I talk about a lot of reflections. I cannot stand up today and say, mera personal brand hai. It takes time. You got to do the reflections. You got to understand your values. You got to understand your traits. You got to understand your passion. What are your USPs? Tode unique selling point ki ne? Kyunki it's amazing. Pame, there are a lot of Aashmeetas. Pame, there are a lot of Harpreets. But this Harpreet is unique. This Aashmeeta is unique. Guru Sahib ne har ek bande nu inna different banaya hai. Aapa duro same lagde howange, but we have so much going on and every person is unique. We have our superpowers. I help them uncover that superpowers and build a brand for themselves.
Harpreet ji, I can completely understand कि क्यों एक waiting list हैगी to have you come and speak at these events. It's so, you know, motivating just to hear you talk about this stuff. It almost sounds like ਇਹ जो personal branding ਦਾ concept है, you know, खास करके साढ़े दर्शकों ਲਈ किन्नी entrepreneurship साड़ी community च पाई जाती है. It's like, you know, doing what you do for your business but for your individual self, right? अपने individual तौर ते recognize करो ਤੁਹਾਡੀ strengths किथे हैगियां, weaknesses किथे हैगियां, and then polish around those traits, right? So this is very interesting concept, but once again, something that ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਰਾਈਟ? ਪੀਪਲ ਵੁੱਡ ਮਚ ਰਾਦਰ ਸੇ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਬਟ ਨੈਵਰ ਫੋਕਸ ਔਨ ਯੋਰ ਸੈਲਫ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਡੂ ਬੋਥ to have a good balance in life. So I want to learn a little bit about now ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫॉर ਯੂ. ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਯੂ ਨੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲਸ ਵੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਅਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? I mean, it's not rocket science, right? ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਲੱਕ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਉਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ. ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਪਰਸਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹਨ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ. ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਈ ਬਲੈਂਡ ਇਨ ਯੂਰ ਪੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ. I mean, the first question is, right, how do you find the time? But because time is actually an issue, I want to talk about the important stuff today, right? So Harpreet ji, ਤੁਸੀਂ ਇਸ concept ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, personal branding, right? And ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ value discover ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ. ਆਫ ਕੋਰਸ, ਯੂ ਨੋ, ਇਨ ਦ ਹਸਲ ਬਸਲ ਸਟਰਗਲ. ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ? So before I even go that, I know I'll keep it ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. I always ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 9 ਤੋਂ 5, and I know a lot of Microsofties who are going to watch this, they say, oh my God, how many times do we work 40 hours? We don't, because we go way over, right? Yeah. But you have to focus on what's right for you. Prioritize ruthlessly. So I jokingly say 9 to 5 I have my commitment. 5 to 9 ਮੇਰਾ time ਹੈ. ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀਨੋਟ ਕਰਾਂ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਸੋ ਯੂ ਨੋ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਐਟ ਹੋਮ. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਮਾ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗਿਵ ਬੈਕ, ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ. ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਬਿਗ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਟੂ them as well for helping me accomplish what I really want to as well. And now coming to apni community ki kar sakti hai. Let's be honest, right? Like ਆਪਾਂ you know ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ change ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਇੱਕੋਦਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ yes, there are organizations who are doing that. You know, there are a lot of organizations who are telling ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ especially, right? So I think
in the end, agar aapa personal level te aapa apni image to very fulfilled ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ proud feel ਕਰਦੇ ਆ, I frankly feel like ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ blend in ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ stand out ਕਰੋਗੇ. Yes, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ we get a cut, we all bleed red. There's no difference there. But guess what? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ American ਨੇ, right? Like ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ I'm a first generation, ਮੈਂ ਇੱਥੇ move ਹੋਈ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ job ਕਰਦੀ ਸੀ, right? So I'm not like even, you know, I'm not born and brought up here. I'm kind of, I joke ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣਾ ਤੇ but ਜਿਹੜੇ second generation ਨੇ, ਜਿਹੜੇ third generation ਨੇ, guess what? ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਡ ਇਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੈਨਕਸ਼ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਪਣਾ the way we kind of communicate. So accept your uniqueness, accept your authentic self, because guess what? Everyone else is taken. I love that. Same thing मैं अपने बच्चों ਨੂੰ भी यही समझानी हूँ कि like मेरा बेटा, he was the only one with the dastar. My daughter is the only one with the dastar. And I'm not exaggerating that. It is hard. Let's be honest, Aashmeeta, it is hard in this. Like no one knows, मैं जब Microsoft campus छाड़ती हूँ, no one knows she's a, leadership role. No one knows that. What they see is ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੀ, sometimes I'm literally in rags, pajama and whatever, going to Costco run. No one knows that, but how proud you are is what happens. So frankly, if I have to say for our community, first of all, be proud of yourself. Be proud of whatever you are carrying. Stop covering. Then comes down to jad tusi kathe hoke, maybe if you're in college, you're building those as your organization, you're telling the right things. You can start small, and the other thing I will say is very, very small. When people ask you, if it's even a mistaken identity, I take a moment, depending upon main rush che ha ya nahi rush che ha, I will take a moment to explain. मेरी turban है, and फिर मैं jokingly भी कई बारी कह देनी आ कि no, this is not a hat ते नाले मैं रोज बंदी हाँ. You guys probably have a bad hair day. Guess what? कदी कदी मेरे bad turban day होंदे ने, right? Tight है या लड़नी ठीक है. So sometimes when you tell it that way, लोकी बहुत connect होंदे ने. Personal तौर ते, I mean, you're right. एक बहुत ही सियाने ने बहुत पुराने समय कदी कहा सी that we have more things in common than the things that we have different, right? Oh and my God! It seems like people need reminding of that. I cannot tell you how right that is. Yeah, and Harpreet ji, this is clearly it seems like easy enough, right? Like I said, ਸਾਡੇ ਕੋਲ road map ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, but ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ like challenging ਇੱਕ experience ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ. When you work with individuals ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ experiences ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ arena ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ outcomes ਤੁਸੀਂ target ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? And then if you have any personal or any stories you can share, where you saw somewhat of an evolution, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ. I'd love to hear, like, how does this type of mindset actually play out in real life? Yeah, thank you so much for asking that question. I think it's a very deep one. First of all, as one of the confusion which I want to kind of, or a misnomer people have is, as a coach, I know everything. By the way, guess what? I'm gonna cross that myth for you all. I'm a learner. Every person is different. As an executive coach, all the certifications which you see in the back, I went through a rigorous framework, understanding, and certification to become who I am as well, on top of what I was doing at Microsoft, right? And as a coach, I don't know all the answers.
As a coach, I am your guide to be there and find that path ourselves. जब तुसी क्या कि outcomes की होंदे ने, it depends upon the person. Sometimes my coaches want to get promoted to the next level. Sometimes my coaches are mentally so stressed at the job, they want like what are some of the things they can do to elevate that stress. Sometimes my coaches really want to have that expanded executive leadership. You know, Harpreet, हुने ही मेरा change होया है. I had a team of 50, हुन मेरे को 250 दी team है, and I'm an M3. हुन मैं किवें manage करा. Sometimes it's like, you know, I want to do this, but मेरी family da एवें हैगा. So as a coach, it feels like I work with, I actually work with those specific people to figure out the outcomes they want to achieve, and then we pull together, you know, those smart measures, that small measurable steps which we will take to reach to that. And so outcomes are very much, it differ by the coaches who come to me, but most of the time the coaches who come to me are already in the field. Either they are mid to senior levels and across the industries. I'll be very honest to say कि not only our community but across all communities आंदे ने मेरे कोल. ते एक जिहड़ा मैं, you know, I will share one example which is very heartwarming for myself, and I will probably get teary-eyed just thinking about it as well. Even I have gone through mental challenges. You know, life, अपनी society दे विच कहंदे ने कुछ हो गया कोई गल नहीं जी, रो लो, कोई गल नहीं, हुन 2 दिन निकल गए, कर लो जी, it's okay, you move on. Mental health दा तो मतलब ओ taboo पहली गल तो मैं ओ कढना चाहनी हां, right? Like it is going with, you know, when you're in the, as you said, hustle bustle दे विच, you have, and be okay to accept it कि मैं ठीक नहीं हैगी and I need to go get help, right? Which I also as a coach do. So, you know, please take care of that. On top of it, I have a non-visual disability as well. My coachee, he is visually impaired, and he is at a senior role in a mama company. So the one of the thing which he was going through was obviously mental health. The other thing is feeling like he's a failure, he's not worth enough. So we were able to work on a plan where he's not only accepting that this is my strength, and there are people who are ready to help me versus I not asking for help. And guess what? He's now promoted 2 levels within the last 3 years, and probably making double what he was making in the mama company, as well as he is on our company, you know, social network in that DNI. You know, they do those snippets, they do those YouTube videos. He's all over. He's become a personality of himself, and I cannot tell you how much. It's a very humbling feeling just thinking that I was able to make that impact. And he always gives out the name, but I always say, you know, it's just humbling, and let me just say that. That's so phenomenal. Harpreet ji, I think ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ example ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ share ਕੀਤਾ ਇਸ individual ਦਾ, and you know, once again, hats off to this person. ਇੱਕ societally perceived weakness ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ strength ਦੇ ਵਿੱਚ convert ਕਰਨਾ takes a lot of courage, you know, and bravery from within. But it's really true across the board, right? I think ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ you know, everything should just be perfect, and it's not, right? ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ responsibilities ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ hardships ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. Of course, it goes hand in hand, but you're not alone. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ resources ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ individuals specifically ਇਹੋ ਜਿਹੀ areas ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ resource ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ. It's so great to have you on the program. Thank you so much, Harpreet ji. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ
ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਵਰਡਸ ਆਫ ਐਡਵਾਈਸ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਊ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਹਾਊ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜਿਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਬਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਹਾਫ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। info@jusbroadcasting.com, aashmeeta@jusbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।